యాక్చువల్గా ఇది నేను రికార్డ్ చేసేది గోప్రోలో. ఇది నిన్న ఆర్డర్ పెట్టాను. ఇది వచ్చేసి 6,000 రూపీస్ పట్టింది. నాయిస్ ప్లే వీలాగ్ ఎడిషన్. ఒకసారి ట్రైల్ వేస్తున్నా ఎలాగుందో ఏంటో అని. యాక్చువల్గా ఇందాక ట్రైల్ వేసాను, అది 4Kలో పెట్టి ట్రై చేసా, అది బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది. ఒక 10 మినిట్స్ కూడా లేదు, 8 మినిట్స్ వీడియోకి 2.5 GB తీసుకుంది. ఇప్పుడు 1080x60లో పెట్టి చూస్తున్నాను, ట్రైల్ వేసి చూస్తున్నాను. మేబీ ఇది ఓకే అయితే ఐ విల్ బి కంటిన్యూ విత్ దిస్. ఒకసారి ఎలాగొస్తుందో వీడియో చూసి ఇదేంటంటే ఈ గోప్రోలో విత్ ఎక్స్టర్నల్గా మైక్ ఇచ్చాడు. అంటే సేమ్ కంపెనీలో విత్ మైక్ వితౌట్ మైక్ ఉంది. యాక్చువల్గా నేను విత్ మైక్కి ఆర్డర్ చేసా, అది విత్ మైక్ వచ్చింది. ఇందాక నేను ఆల్రెడీ ట్రైల్ వేసినప్పుడు మైక్ మౌంట్ చేసి చూశాను, బాగా వచ్చింది. నేను నాయిస్ కూడా బాగానే ఉంది. 4Kలో పెట్టాను అందాక, బాగా ఎక్కువ. We keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish. ఇది కొనడానికి రీజన్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా మేము నెక్స్ట్ మంత్ January 13 or 14th ఒక రైడ్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ నుంచి లంబసింగి నుంచి అరకు, లైక్ అదే పాడేరు అరకు. మేబీ ఒకవేళ వెళ్తే అరకు నుంచి అటు సైడ్ కోల్కతా సైడ్ వెళ్దామని ప్లానింగ్. బట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఏమన్నా ఇన్ కేస్ టైం ఉంటే వెళ్దాం ఖచ్చితంగా. ఒకవేళ లేకపోతే అక్కడి నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళి వైజాగ్లో ఒక 1 day or 2 days స్టే చేసి కమ్ బ్యాక్. నాకు దీంట్లో ప్లస్ ఏంటంటే దీనికి వైడ్ యాంగిల్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు అనమాట. దీనికి ఉన్న వైడ్ యాంగిల్ చాలా
ఒక ఇంత క్లారిటీతో ఇంత 4K రిజల్యూషన్తో Nice వచ్చిన play, Giro. గోప్రో అయితే 6000 నుంచి ఈ కంపెనీలో ఇంతటితో లాగ్ కంప్లీట్ అయింది. Everyone please do like, share